A hnedka dovolte, abych přistoupil tedy k odbornému programu druhého dne naší konference. Opět, jako včera, bude program rozdělen na bloky, v tomto případě 3. Uslyšíte celkem dohromady 5 přednášek a začneme hnedka prvním blokem, který takový podtext má využití simulačních a CAD/CAM programů v praxi pro optimalizaci výroby výstřiků z termoplastů. Jako první v tomto bloku vystoupí pan Pavel Jurkovský z firmy Wadim Plast, jak tady vidíte, z Polska. Přednáška je optimalizace procesu vstřikování plastové přepravky. Někdo byste řekl, že plastová přepravka, co to vlastně se tím budeme zabývat, je to takový primitivní v uvozovkách díl spotřebního zboží, ale uvidíte, že přestože těch přepravek je nepřeberné množství, takže se s tím, když se správně k tomu přistupuje s využitím simulačních programů, v tomto případě programu CAD, který tady zastupuje pro nás pan Gabriel a má v předsálí stánek, tak s využitím toho programu, s využitím úspor, které nabízejí elektrické vstřikovací stroje, tak vidíte, že ten proces se dá výtečným způsobem optimalizovat, což znamená zlevnit a to znamená být konkurenceschopný. A nezapomeňte, prosím, jak je tady napovídá SVOBODA, tady zase na hodnocení a otázky. Děkuji a předávám slovo. Okay, hello, dear ladies and gentlemen. Thank you for coming so early today for the first presentation. My name is Pavel Jurkowski and I represent the company Wadim Plast from Poland. And today I have a pleasure to present you the way of the optimization of injection molding process on the example of mushroom crate part. Že vlastně jmenuji se Pavel Jurkovský, děkuji vám za přivítání a vlastně představím vám optimalizaci výrobního procesu přepravky na žampiony. So on the beginning I would like to say you very shortly about our company. We are located close to Warsaw in the small city that called Reguły, and in this moment we got 80 employees and 12 partners from other countries. And we are selling injection molding machines and other equipment to injection molding process. Takže vlastně sídlíme kousek v Varšavě, máme 80 zaměstnanců, zastupujeme 12 partnerů a zabýváme se distribucí vstřikolisů a nástrojárnou. So actually difference between our company and other similar agents is that our company have own tool shop and we are making a molds and we sell those molds together with injection molding machines that we are selling. Nabízíme kompletní řešení zákazníkům včetně výroby forem. So we are realize in the Polish market many turnkey projects where the customer expect to guarantee the final result of a process, the cycle time and economical result. Během několika let jsme realizovali spousty klíčových projektů pro naše zákazníky, kde byl kladen velký důraz na cyklus a na kvalitu. So to better understand of the background of this presentation, I want to just roughly show you the difference between the hydraulic, hybrid and full electric machine, because the fundament of this success for this project is the full electric machine made by Japanese company GSW, and as you can see on this picture, there is a big difference in the design and working of full electric machine and other type of the machines. V krátkosti ukážeme rozdíly mezi hydraulickým a elektrickým lisem, kde vlastně ten elektrický lis v rámci optimalizace výrobního procesu pro přepravky byl velmi důležitý. So the advantage of full electric machine is that first of all we can realize the parallel movements and we can realize much more precise and much more faster cycles comparing to the standard hydraulic or hybrid machine. Díky paralelním pohybům jsme rychlejší oproti hydraulickému lisu. So, and now a few words about the part and our case. So the mushroom crate part
is a part that got 400 to 300 to 125 millimeter size. And normally, before we start a project in Poland, those parts have between 230 to 180 grams weight, and all of those parts was produced on the machine's 450 ton size in the typical cycle time between 12 and 16 seconds. So that was what we met on the market when we start to go to the mushroom crate mold production roughly 8 years ago. Vlastně před 8 lety začala výroba tady těchto přepravek. Jsou tady základní rozměry 400x300x125 mm. Standardní cyklus je 12 až 16 sekund a tady tyto přepravky se vyrábí na lise s uzavírací silou 450 kg. So, but our customers expect more. They want to produce faster, lighter part and keep the same part structure. So they ask us to make a few analyses to optimize the process to be more economical, effective during the production of this part. A naši zákazníci očekávali, že budou mít lehčí přepravky, chtějí vyrábět v kratším čase a proto Wadim Plast začali dělat nový design. So what I should also mention, the Poland and Netherlands, they are two biggest producers of the mushrooms in Europe. And in Poland, we are producing a lot of mushrooms, especially decorated mushrooms. They are not cutted, they are bringing the one piece to the customer. So the market for the mushroom crates is very huge in Poland. Vlastně Holandsko a Polsko patří v Evropě mezi největší producenty žampionů nebo hřibů a vlastně dělají vlastně takzvané dekorativní žampiony, že se nesekají, ale jsou v celku. So on the slide you can see our goals for this project because we make a rough analysis on the beginning, and this is what we like to promise to our customer that we realize for the exactly same part. So we want to go down with a part weight up to 190 grams. We want to go down to the machine size up to 280 tons compared to 450 tons. No hydraulics drives because we want to use full electric machine. And on the typical mushroom crate mold, the slides are moved by hydraulic pistons. So in this case we want to remove it. And the cycle time that we promised on the beginning to the customer was roughly 8 seconds. And we want to also make more simple mold design, and we promise the deflection around 10 millimeters. It's very important because when the customers load 3 kilos of mushrooms to the crate, normally the bottom is going down, and if it's go down too much, it touches the mushrooms on the next crate below, and it can destroy it, and the customers can have a claim because of this. A vlastně oproti předchozím změnám došlo k razantní snížení hmotnosti. Oproti 400 potom bylo možné nasadit vlastně formu na 280 tunový lis bez použití žádných hydraulických jader a podobně. Došlo k redukci celkového cyklu a vlastně celkovému díky redesignu byli schopni garantovat zákazníkovi, že průhyb na té přepravky nebude větší než 10 až 11 mm. So maybe now you got a question how we want to reach these targets when on the market the cycle times are much more longer and the machines are bigger to use for this mold, but I will explain you now. Teďka vás určitě napadá otázka, jak vlastně k tomuto všemu došlo. So we are using the method from analysis to synthesis, it's called like this. So that means there are few steps to prepare the analysis and reach a goal. So the important thing is to start from the rheological analysis, then thermal analysis and mechanical analysis, and do it exactly in this way, not opposite way. And I don't know how it's done in Czech Republic, but typical Polish tool shop is starting from mechanical analysis and finish on it. They don't do another analysis. But it's very important to do it step by step like this. Takže vlastně celá ta analýza byla provedena ve 3 krocích. Rheologická analýza, teplotní analýza a analýza mechanických částí. A díky tomu vlastně ten koncept té formy mohli garantovat takové výsledky. So first of all, we start from the part redesign, because the part must be more lighter. So in this case, we need to redesign the wall thickness, but we need to keep a stiffness of the part that the bottom movement will be not so much.
So we redesign the part and we check it in the FEM analysis if the bottom deflection will be on the level that we expect. Došlo ke zmenšení tloušťky stěny, ale musela zůstat zachovaná veškerá pevnost. A díky tomu vlastně i ten průhyb byl v toleranci. So the first step from the analysis, it was the rheological analysis. I'm sorry, I cannot play the movie, I don't know why. Vlastně první byla rheologická analýza. It should be. Before it works, when we test it. Okay, so here you can see the rheological analysis of the part, and we change the number of gates because the typical mushroom crate mold have only 4 nozzles, and we change it to have 6 of them to have a better clamping force, but also to have weld lines in the right position that the crate will not break. Vlastně bylo přidáno díky rheologické analýze bylo zjištěno, že nebo přidali 6 vtoků a tím odstranili vlastně i studené spoje. And what you can see on the graph here, the expected clamping force for this part is only 230 tons. So it's possible from the clamping force side to put such a mold on the smaller machine. Vlastně tady na grafu vidíte, že je zapotřebí pouze uzavírací síla 230 tun. Okay, and what we do normally when we make a mold, always after the making first test, we make a injection molding study and compare it with a rheological analysis. This is to check if the all wall thickness in the mold is exactly like we want to have it. So then we compare it, and if the flow is different between the simulation, it means that the tool shop makes something wrong and we need to check it again. But in this case, as you can see on the pictures, both analysis and the reality looks very, very same. Na základě rheologické analýzy byla provedena výroba přepravek. Opravdu dělali krok po kroku, aby porovnávali výlisek s výsledky analýzy. So, and the next step is the thermal analysis. So, because maybe you are asking the question, why, if the analysis show 230 tons, why everybody is producing on 450 ton machine? The answer is that this typical mold for the mushroom crate is quite big. So our idea is to make it much more smaller size to fit to the smaller machine. And the way how to do this, it was changing the mold design, especially the slides. Because the typical slide in the mushroom crate mold is made from 2 materials, high conductivity material and the steel, to keep a right lifetime of a mold. And in this case, we were searching for a special material, the steel material, with a very high conductivity to make the slide from the one piece and make the mold much more smaller. Vlastně standardně ty přepravky se vyrábí na velkém lisu 450 tun díky tomu, že forma je veliká, díky vlastně nějakým hydraulickým mechanismům. Díky tomu, že pro novou formu vlastně jsme vytvořili speciální materiály, které dokáží velmi rychle přejímat teplo a tím vlastně dochází k rychlému chlazení. So actually we was using a very special steel with the conductivity 66 watt per meter Kelvin, comparing to the standard steel that got 25 watt per meter Kelvin, so it's almost 3 times more better conductivity. Vlastně tady ukázali, nebo tady ukazuje, že používali i speciální ocel, která má vlastně tepelný přenos 66 watt per meter Kelvin. wattů. Okay, so, and here you can see the comparison of an old cooling system design on the left. This is the typical cooling design for the mushroom crate mold. It looks very complicated. It's a lot of job for a tool shop to make this cooling system, but it's still not enough effective to keep a right cycle time. So our idea was to redesign the cooling system to be much more simple to machine in the tool shop, but much more effective. Actually, this cooling system is something like a conformal cooling, but it's done in the normal way. We just make a drill, not make any special techniques.
Vlastně nalevo vidíme standardní design chlazení, který je velmi složitý jak pro výrobce firem. A napravo je vlastně kompletně připravený design chladících kanálů. Je to jednodušší a je tam daleko větší efektivita. And thanks to the CAD mold analysis, we know exactly how to make the coolings and how to connect the pipes together, because for this kind of mold it's very important to keep the pipes connection exactly like a mold designer want to have it. If you connect it another way, the mold will be not effective anymore. Díky CAD mold analýze jsme se přesvědčili o nejefektivnějším způsobu chlazení. And because we know this, we also plan a special manifold for water that the customer will never make a mistake. That's why customer only need to connect output and input and no other connection. All other connections are done by us to be sure that the mold will be never connected in the wrong way. Díky složitosti chladícího systému společnost Wadim Plast dala na formu speciální rozvaděcí manifold, kdy zákazník potřebuje přivést pouze vstupní a výstup, připojit vstup a výstup. And the next step was, because as I said, mold must be smaller, so that means all plates must be smaller and thinner. So in this case, we need to be very sure that nothing will break and nothing will wrong happen during the injection molding. Díky kompletnímu redesignu celé formy, forma musela být menší, ale museli garantovat, že pevnost formy a veškeré pevnostní požadavky budou zachovány. So here you can see the dynamic analysis of the slides together with both plates. They are keeping the slides inside, and you can see the movement of the slide and the shear inside. What we check. And we was pretty sure that the values that we reach for our new redesign size of the plates, it's totally okay. We are on the safe side. Díky analýze jsme se přesvědčili, že opravdu veškeré požadavky jsou zachovány a forma splňuje veškeré nároky. So the next important point was to remove the hydraulic, but somehow we need to realize two-stage ejection. So because normally when you move a slides, and you don't have a second ejection, parts stay between the slides and the cavity core. And when the slide's coming back, part is smashed. So in this case, we need to have a second movement to remove the part from the slides. Dalším vlastně požadavkem bylo oproti předchozí verzi formy vyhodit nebo vyřadit z tam hydraulické tahače. So our first idea was to use two small electrical actuators. But after analysis, we skipped this idea because you need to synchronize those actuators to pull in the same way. So we was thought it's quite expensive solution and maybe it can make a lot of problems for the customers. Že se vlastně vyřadil hydraulické tahače, uvažovali, že by tam dali elektrický elektrický aktuátor, ale tady by museli být dva a bylo by velmi obtížné je zesynchronizovat. So we also analyzed another concepts. The first concept on the left top, it was the special toggle system driven by the pneumatic or electric actuator. And the second solution, it was the chain with a step motor and the screw that will move the plate back and forward. But both ideas we also decide to skip because they are not standard, and if we need to produce it, it's very expensive and complicated for the customer. Bylo další řešení, byly tady další dvě řešení pomocí speciálního kloubového mechanismu, který by byl dáván do pohybu pomocí pneumatiky nebo elektrického aktuátoru a napravo vlastně tam by to byl elektromotor s převodem. So we make a study on the standard elements on the market, and we find the mechanism. They are teeth bar, two teeth bars. They are touching each other, and when the one moves down, the second one goes forward, and when the first go up, the second one go backward. And here inside of this box, those teeth bars are crossing each other, and using the actuator on the top, we can move the ejector plate back and forward. And because it was a standard mechanism, that's why we decided to use it. Vlastně dali tam
teeth bar. Je to něco jako hřebenový převod. Kdy pomocí hřebenového převodu docházelo k vyhazování výlisku. And here you can see on the left picture the backside of the mold with the ejector plate, and the ejector plate is cut like a butterfly wings to have it lighter because it must move fastly. And of course we want to put here inside the supports for mold to have a mold plate more stiffness. And here you can see the mechanism crossing and the box where the two teeth bars are meet each other. Toto je vlastně ukázka vyhazovací desky, která vyhazuje výlisky. Okay, so using this kind of mechanism, only you need to be careful about the friction, because it's very important to keep a friction on the low level to have a mechanism running in the good way. That's why we make a special greasing system for this mechanism to be sure that it will always run in the same way. Tady je vlastně kladen velký důraz na tření, takže byl tady vymyšlen sofistikovaný systém z hlediska mazání. Okay, and now about the movements. As I said, we have a plan on the beginning to realize it using the electrical actuator, but because we was thought that maybe it could be important to have a possibility to program the speed of the movements back and forward to reach a better results. But after tests, we realized that it doesn't matter if we use the electrical or pneumatic actuator, it works always same good. So in this case, of course, pneumatic solution is more cheaper and more easy for the customer. That's why all molds was equipped with the pneumatic one. Díky testům získali informace, že vlastně není rozdíl mezi elektrickým aktuátorem anebo pneumatikou, a vlastně osvědčilo se to, že pneumatika je levnější a proto používají vlastně tady ten pneumatický mechanismus. Okay, and now you can see the result of the full mold design, as you can see, the mold is relatively small. It's relatively small and it's relatively light, because the typical mushroom crate mold on the Polish market have a roughly 4 tons heavy or even more before, and now we go down to 2 tons of the mold weight. Díky redesignu došlo i k razantní snížení hmotnosti. Standardní hmotnost na polském trhu celé formy je kolem 4 tun, tady jsme pod 2 tunami. And the plate and size is exactly done like this to fit to the 280-ton machine. A vlastně je možné to nasadit na 280 tunový líz. And here you can see the final result of the optimization, how it looks the mold, the core side, the cavity side, and the full mold together open. You can see how it looks on the machine. Tady vlastně vidíme kompletně otevřenou formu danou na líze. Actually, I need to add, the pictures are done on 350-ton machine, not 280, so that's why mold looks a little bit smaller. Reason is because in our company we got 350-ton machine for mold tests, so this is the reason. Vlastně tady je to dané na 350-tonové mise a je to dané díky tomu, že vlastně u nich na firmě mají 350-tonový líz k dispozici. And now it's the moment to show you how the mold is running in the production. Tady vlastně vidíte ukázku. So you can see how smooth is the movement of this quite big mold, and also I don't know if you realize that, but most of the molds for the mushroom crates have a part orientation in the mold in the vertical. So the longest wall it's put in the vertical way. We put it opposite way, because then it's more easy to drop apart, and you don't need to open the mold so much when comparing to the vertical orientation. Vlastně podstatná část výrobců forem pro přepravky v Polsku dělá, že bedínka je orientovaná vertikálně, ale tady vlastně dali to horizontálně z důvodu lepšího vyhazování, z důvodu lepšího padání výlisků. Okay, so and now we go to the real effects of our job. So because Wadim Plast, during the years we made roughly 30 molds like this. All of them was in the very similar design, but always with a new mold we try to improve something.
we never stay in the same level. We always try to improve something. So now for such a part, we can reach this kind of result. Roughly 170 grams. We work on the machine 280 tons. What is important for the investment for the customers? Yes, they can use cheaper machine. No hydraulic. The cycle time is roughly 7 seconds. I say roughly because I didn't say it, but most of the customers use regrind material, and the cycle time also depends on the material. So for a good material, some of the customers reach even 6.5 seconds because of the cooling time, and for the bad regrind material, some of the customers have 7.5 second cycle. But roughly it's around 7 second cycle for this part. And much more simple mold design, what is mean the mold could be cheaper for the customer, and the deflection of the bottom we keep on the level that the customer accept. Díky dlouhé historii s každým designem formy se snažíme zlepšovat. Díky tomu jsme vyrobili přes 30 forem pro přepravky a díky tomu jsme dosáhli finálních výsledků. Snížili jsme hmotnost na 170 gramů, je možné upnout formu na 280 tonový lis bez použití žádné hydrauliky. Cyklus jsme dosáhli přibližně na 7 sekund. Tady vlastně je důležité, pokud zákazník používá originální materiál, dokáže se dostat na 6,5 sekundy. Pokud používají regranulát a podobné materiály, tak se to pohybuje kolem 8 sekund. Došlo ke zjednodušení designu celé formy a vlastně celkový průhyb, jak je požadovaný vlastně trhem 10 až 11 mm, je zachován. So, and I hope you understand our points, but I think I didn't mention it, that the mold is of course the part of the success. During our making the molds for the machine crate customers, we also supply our mold to another machines, for example, hybrid one, and the result was not so good, like here. Normally it's roughly 1.2, 1.5 second longer cycle time on the hybrid machine comparing the electrical one. Vlastně dodáváme formy i pro výrobce, kteří nasazují formu na hybridní lisy, na hydraulické, a tam vlastně je ten výrobní cyklus o 1,5 sekundy delší. So for the customers, they are producing all of the time this kind of a part, 7 days per week, 24 hours per day, and it's still not enough because we have such a customers. They are producing for themselves. They got 4 injection molding machines only producing machine crate molds, machine crate parts, sorry, and they still buying some machine crates from the market. So every 0.1 second is important for those people. A vlastně tady je důležité to, je spousta zákazníků, kteří si dělají přepravky sami pro sebe, ale ještě musí nakupovat z jiného trhu, aby splnili požadavky. A tady vlastně pokud je navýšení o 1,5 sekundy, dělá to hodně. Takže vlastně je ta cesta plně elektrického lisu. Okay, and now few words to summarization about the economical result, because I don't know how it's now in Czech Republic, but in Poland the price for the power supplying it's dramatically going up. It's almost 2 times higher now than year before. So we are meeting a very important issue, and our customers are focusing to be very effective regarding the cost of the production. So you can see exactly comparison of hybrid 450-ton machine that the customer was using in the past with GSW machine. And you can see the result. The cycle time for the same mold on the both machines, it's shorter 2.5 seconds. Je kladen velký důraz na cenu elektrické energie. V minulém roce byla, oproti minulému roku, cena elektrické energie se téměř zdvojnásobila. A tady vlastně vidíte pár ukazatelů nebo rozdíly mezi hydraulickým lisem a lisem plně elektrickým. Že opravdu došlo z 10 sekund na 7,5 sekundy. So, and the 450-ton hybrid machine, it's consuming almost 52 kilowatts per hour, comparing GSW in the same time, consuming only 30 kilowatts per hour. Tady vlastně vidíte čísla spotřeby elektrické energie kilowatty na hodinu. And because of the cycle time difference, if you compare it for kilowatt per hour per kilogram of the material,
you can see that the JSW is much more effective, energy effective, because it's only 0.3 kilowatt hour per kilogram, comparing 0.8. So this is really a lot of money staying in your pocket during the production. And what's more, you don't need to have a cooling system so big, because there is no oil, you don't need to cool it down. So it's also additional money that you cannot see here. So when you calculate very deeply your investigation, you can imagine how much you can save using the newest technology. Díky tomu, pokud se zamyslíte nad tím a použijete nejmodernější technologii, dokážete ušetřit spoustu peněz. Když se podíváte na plně elektrický líz, tak je tam spotřeba 0,3 kW na kilogram oproti hydraulickému, takže opravdu dochází k velmi razantnímu snížení celkových nákladů. Další benefit, další výhoda je ta, že u plně elektrického lízu nemusíte vynakládat prostředky na chlazení oleje. To jsou další velké peníze, které vám zůstávají v peněžence. And if you think that in this project you can buy a good mold with a smaller size machine, so also your investition is much more lower comparing the traditional one where you need to buy 450-ton machine. So what I want to say, it's always good to think about your process and about details. Use the right tools to optimize your process, and then your investition is relatively coming down and you can be much more effective in your business. Musíte se na to podívat z pohledu celého projektu. Na začátku vlastně, když si uvědomíte, budete mít menší formu, kterou dáte na menší list, tím pádem je i ta počáteční investice daleko nižší, než abyste pořizovali 450-tunový list. Okay, so, and that's all for my presentation, so thank you very much for watching it, and if you have any questions, I can answer later. Děkuji vám, pokud máte nějaké otázky, jsem s nimi. What is the lifetime of the mold? Okay, so lifetime of the mold depend on the customer quality of keeping mold in the right way, yes? Normally we got the customers, they made 20 millions of cycles with the mold and they are still using it. Záleží na tom, jak provádíte údržbu. Máme zákazníky, kteří už vyrobili více než 20 milionů přepravek na jedné formě. So to be honest, we have a customers, they can make 20 nylons, as I said, and no problems. And in the other hand, we have a customers, they make a 5 nylons of the cycles, and the mold looks very bad. So it's really depend on the people on the production. Opravdu záleží na tom, jak lidi ve výrobě k tomu přistupují. So how do you produce the cooling channels? We just drill it. We just drill the cooling channels. The design was made in this way to use a long gun drilling machine to make a cooling channels, to make it cheap and simple. Bylo to dělané klasickou cestou vrtání. Can you use the mold for hydraulic injection machine? Yes, we also supply this mold, not for hydraulic, but as I said, for hybrid machines. We supply it, but I guess it's pretty same. You can use it on a hydraulic machine too. Ano, může se dát vlastně i na hybridní líz. Je to tak koncipované. Which kind of steel was used for sliders? Okay, so it's used the special steel HTCS. It's made by Spanish company, and this is high conductive steel. It have many advantages because of the conductivity and hardness, and small disadvantage because of the machining of a steel. It's not so easy. Je to speciální ocel HTCS, španělského výrobce a s velmi vysokým přenosem tepla. Vlastně není otázka, ale nějaké konstatování. Weldline bych nechal vedle. So the question about the weld lines? Yeah. Sure, there are many weld lines on such a part, it's correct. It's also correct that one weld line is quite critical. I don't know the person that asked this question which weld line he mentioned, but here it's very critical weld line on the long wall, and this is our job to make it less critical. Actually, it's done by a special venting
in this area of mode, but it's true, it's critical, and we always need to take care about this. Ano, na dílu je několik míst, kde vzniká studený spoj. Vlastně je tady nejkritičtější místo na té dlouhé straně a bylo to odstraněno díky rozdušnění. Okay. So next question is? There was missing an alternative material evaluation in a feasibility study. Why? So I understand that the person that asked this question, he want to ask why we didn't compare more materials. Actually, we does. We compare a lot of materials, but you cannot see in the presentation because we have only 30 minutes. If I need to show you all details, maybe 1 hour is not enough, but actually we compare a lot of materials, a lot of different things that is not shown in the presentation, but based on our knowledge and our experience, we thought that this material will be the best one for this project. Samozřejmě dělali srovnání několika těch materiálů, ale bohužel díky tomu, že máme pouze 30 minut, takže ukazujeme tady ty výsledky. Pokud je zájem, je možné to probrat hlouběji. Pořizovací cena elektrického. I think I understand the question and the intention. So actually, it's not easy to answer this question because in Poland, when we are supplying the machine, we very deeply calculate every cost and every investment of the customer. As I said during the presentation, is the cooling system investment, energy consuming by cooling system. It's OE that the customer can expect. It's parallel movements, faster cycles, less machine, especially for a big investment. When the customer buy more machines, sometimes he can buy 1 or 2 machines less comparing the hybrid or hydraulic solution. And when we count all of this money, we can see the difference. So this is how we are doing in Poland, and with our customers, we always very deeply investigate what the customer wants to do with the investition, and then we can show him for exactly his project, we can show him how fast will be the economical feedback. A tady je to vlastně, tady je těžké na to odpovědět. Vstupuje do toho, děláme důkladnou analýzu nejen počáteční investice samotného lisu, ale tady spousta faktorů, které ovlivňují zásadně celý projekt. Potřebujete olej, je tady otázka, zda potřebujete nebo nepotřebujete, nemusíte chladit. Je tady spousta faktorů, které opravdu ovlivňují celkovou ziskovost nebo celkovou počáteční investici. So if someone wants to discuss this point later, I'm here still a few hours, so I can show the tools, what we are using and how we calculate it. It's based on the real numbers, so you can check everything and think if for you it's fine or not. Jestli máte zájem, budu tady ještě několik hodin, ukážu vám, jak to počítáme. That's all? Yes. So thank you again very much. It was a pleasure. Thank you. Děkuji.